I told you guys that we had that problem since maybe 2018. That the oil pressure that didn't want to come up and idle and cold. And the engine was knocking. What's going on, guys? Welcome back to another video here at Frontier Trails. Guys, if you have seen the other video that I made, the other vlog, you saw that my truck was under maintenance, under construction, under doing some maintenance on it. Like, not a little, it's a lot, la verdad. You even saw that we had the front differential take off and everything take off from under it and from the motor and everything, because this truck had a big problem with the oil pressure. I explained that on my other vlog. We got that fixed, thankfully. We replaced the pickup tube, we replaced the oil pump and the gaskets from the oil pan and the timing cover and all those stuff. But it's ready for the trails, it's ready for the beach. I even fixed that tire because that tire had a nail on it, so it was getting flat. I went and fixed it today and thankfully it's working. I was worried about, because we had, like I told you guys on the last vlog, I told you guys that we had that problem since maybe 2018, 2018, that the oil pressure that didn't want to come up and idle and cold. The engine was knocking. Man, it was a hassle. I made some research on Google, on ChatGPT, on wherever the AI apps are there. Made some search, watched YouTube videos, reviews, forums, everything. What was causing it? The low oil pressure. It all come to the conclusion that the pickup tube has this O-ring that if it's already effed up, it will not expand and it will catch up air and the oil will not pick up oil into the engine. So with the new pickup tube, the new O-ring that come with it and the new oil pump, man, it's working badass. So sí, raza, ya se me acabó el inglés. So sí, raza. Ahora para los que saben español, para toda la racita que miran este video. Si vieron el vlog pasado, racita, esa troca estuvo bajo mantenimiento. La teníamos desmantelada, diferencial de enfrente quitado, suspensión, la barra, todo quitado. Desarmamos lo de enfrente del motor, quitamos el cárter, porque esta troca tuvimos un problema. Tenía un problema, le estoy diciendo que desde el 2017, 2018, de que la presión del aceite no subía cuando en fría y en aero no subía. Ya cuando la corría y la aceleraba, subía el aceite, pero casi estando así nomás parejita no subía nada. El motor sonaba, me imagino que era un lifter, quién sabe, un botador, que no se llenaban de aceite lo suficiente, o sonaba. Y pues hice el gasto, hice la inversión de comprarle el tubo que va abajo en el cárter, se llama pickup tube, y le compré la bomba del aceite, y pues le reemplazamos todo eso, gracias a mi jefe, a mi papá, le reemplazamos todo eso, y gracias a Dios eso fue la solución del problema. Ya quedó todo bien, ya no suena la máquina, ya nada. Así que vamos a ver, para que la escuchen, vamos a prenderla, porque la neta estoy bien contento de que esté jalando bien. Y ahora sí, vamos para atrás, vamos a darle a las rutas, a la playa, a ver qué se viene con mi sobrino Jerry, que de hecho, vaya, cuando están viendo esto ya pasó varios tiempo, ¿verdad? Pero anduvo ausente una semana mi sobrino, por eso no salió ni en este vlog, ni en el vlog pasado. Andaba de vacaciones ahí en Japón el vato, el del Rubicon azul, andaba para allá. So, vamos a dar una prendidita para que vayan viendo qué show. Let's go see, guys, let's go turn it on. So y'all see the pressure going up already. Man, I'm happy. I'm really happy about that. But let's start it up. Let me get in because it's a bit tall. So we'll be back. Ok, guys, aquí como pueden ver, todavía no la prendo. I haven't started it yet. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hubo? How about that? And that oil pump and pickup tube was expensive, around $230. They said it was the high something. O sea, en español es como alto reflujo, de que va a llegar la presión al 100. O sea, va a llegar muy bien la presión, alto reflujo, fluid, high fluid, something like that. There you have it, guys. Before we did all that,
it was at 0. I started up, it was at 0, 0, 0, 0, 0. The light turned on. Over here in the bottom, it says turn off engine, low pressure, low oil pressure. Until I drove it like for a couple of minutes, the pressure will go up that high. It will go up as 20. I'm guessing this is 20 on idle, 40 when I stepped on it, and now it doesn't. It goes a little bit below 40 on idle, and when I drive it, it goes around over here around 60. But there's no more knocking. And you can hear the knock on cold. On cold and idle, you can hear the knocking, driving it and everything. It was horrible. So there you have it, guys. My truck is working perfectly. It's a relief. La mera neta. Siento un alivio porque, oh man, I hate it hearing knocking on cold. Odiaba escuchar que sonaba la máquina. Y en veces era fuerte la sonadera que tenía. Sonaba like, fuertecito. Mientras que subía el aceite. Ya cuando la manejaba que subía más o menos a 40, se le quitaba pero no mucho, hasta que ya después de que se calentaba bien o todo, no sé, ya quedaba al 100, ya se le quitaba el ruido. Pero la estacionaba y otra vez la prendía para irme a otro lado, seguí otra vez y ahorita ya, gracias a Dios, ahorita ya nomás detallitos que le faltan. Me imagino que le han de faltar balatas y todo este show, porque tuvo mucho tiempo para esta troca. Tuvo mucho uso por mis sobrinos, porque esa troca, pues como les dije en el vlog pasado, esa troca primero fue de mi papá. This truck was my dad's first, and then when we decided to start our auto transport service, me and my dad with a trailer, my brother-in-law had this 3500 Chevy, so my dad traded this truck to my brother-in-law for that truck. And ya ahora de que pues él ahorita quería un Jeep y el otro, y casi no movía esta troca, porque también fue mi sobrino esta troca, porque él no le tenía uso, mi cuñado no le tenía uso. So, se la pasó a mi sobrino fue el que le puso el 7-inch lift kit, fue el que le puso rines y todo ese pedo. Estos rines no, tenía otros más grandes. Y luego después mi sobrino agarró otra troca, y ahí se quedó parqueada, ya no hubo uso. Hasta que mi cuñado decidió de que quería comprarse un Jeep para los trails y todo ese show. Cuando mi sobrino agarró el Blue Rubicon. So, yo también quería una 4x4. Y la troca que yo tenía se la cambié a mi cuñado por esta. So, la agarramos para atrás. Además que esta troca pues está a mi nombre y todo ese show. Me doy cuenta que no pasó nada. Pero sí, recita eso, todo eso ya lo expliqué en el vlog pasado. Nomás quería dar un repaso. Si no han visto el vlog pasado, raza, si no han visto cómo tenía esta troca desmantelada, como les platiqué al principio, con la suspensión tumbada, con el diferencial de enfrente quitado, con el motor, todo lo de enfrente, tapa de donde está la cadena del tiempo y todo ese show, el cárter y todo ese show quitado. Vayan a ver, ahí les explico un poquito más de lo que le hicimos a esta troca. Igual ya se lo expliqué aquí, pero quería darle un update, no dejarlos de grabar ese vlog y luego pasarme a andar en la playa o andar en los trails y no explicarles qué fue lo que le hicimos, cómo quedó la troca, si jaló o no jaló. So aquí lo tienen. So yeah, guys. Thanks for watching. I just want to give you a little update what happened to the truck, if it's already fixed, if it's already 100%, because I don't want to just make that vlog the other one and then the next video will be me on the beach or trailing, whatever, and not letting you guys know what really happened to the truck, if I fix it, if it's running good or not. So that's why I made this vlog. It's a little bit short, but it's a little update about my big red truck. So yeah, guys, see you guys. Thanks for watching. Thanks for subscribing. Thanks for liking the video. And I'll see you guys on the next one. Hopefully we'll be trailing, we'll be on the trails, we'll be at the beach on the next video. We'll see. I have something planned. I want to do something. Maybe I'll go to an off-road park that is here local, or maybe we go to the beach again. But now I want to go further in, up to section 6 or a little bit more further. So we'll see what's going on. So yeah, guys, see you guys on the next one. Bye-bye.